I can just have someone to come, just a few people, to stand with him. Yes, Pastor Frank and the brother here, Pastor Frank and Yoo. Abaririmbyi baze hano. Abaririmbyi baze hano. Abaririmbaga bagaruke. Mundu and the team, please come back. Mundu nichipe, reka tugaruke hano. Excuse us, you allow us, we will not have an interpreter. And then after that, I think after 2-3 months, nothing has changed, and I went to Japan for the delivery. But like 2 weeks before I deliver, something has changed. I did a normal delivery for Agnes. We went back to church, we sang them. I can just have someone to come, just a few people, to stand with him. Yes, Pastor Frank and the brother here, Pastor Frank and Yoo. Abaririmbyi baze hano. Abaririmbyi baze hano. Abaririmbaga bagaruke. Mundu and the team, please come back. Mundu nichipe, reka tugaruke hano. Excuse us, you allow us, we will not have an interpreter because it may take a lot of time. We shall be mixing the languages. So, mwanya ni mutoya, tarenza 50 to be in this place. As a church, we wouldn't mind having the holiday. Ariko gahunda ya rusororo, murabizi really fixed. So that's why we're trying to have limited time and few words. Please go ahead. Ndafite ukomera ko niyo mate munyina hari kano kanya kandi abikora nubwo byanga. Ukomere ku gato. Tom yapfuye akomeye. Yagiye ashika myize ko Imana imujyanye ahantu heza kuko ubwene wakuzaga abandi. Tekegera ubikanga ki Junior ameze nabi ndarimbye akabimbwira ariko yakumacitse intege ati ihangane komera. Ni nkuru maze amezi 9 bizi ko umunsi ku munsi agenda ashira akanihangana. Amezi 7 yanyuma byari intambara ikomeye niba mujya mu shingiro uyu munsi ariko madamu wa Tom yabaye intwari nacika intege yagaragaje urukundo ruhambaye ndetse se Imana ngo urwo rukundo yagaragaje tuzarumwiture. Imana izabimbashishe n'abavandimwe n'umuryango ntazigere yifuza mu buzima ngo yifuza ko umugabo we yakaba yahari
ngo abana be basonze duhari. Ku bwa Tom umutima wanjye urababaye cyane, simbabeshye, ndababaye pe, ndababaye, mfite agahinda muri njye, ariko kadakomere ku bwe, ko nicyo nari yasabye kugeza ku munsi wa nyuma ngo mukomere mwirira, ko aho ngiye ndahazi, kandi ujyanye yampaye inshingano nazikoze neza. Imana yamuhaye byinshi yo kuko Imana yakunze Tom bihambaye, yanze ko Tom azimira, yamusogongeza urupfu bwa mbere na mbere kugira ngo yumve ko Imana ihari. Mumere Imana amashyi ngo tumukiriyo. Imana yakunze Tom ku rwego mutabyumva, yamuhaye kuvuga ibya pasiteri bavuga imyaka 20 bavuga ubutumwa batajya babasha kuvuga. Bwa mbere avuga Imana byageze kure cyane, uzi Imana yakoreye muri Tom, yagaragaje ko muri we irimo. Tom umuntu abonye ko agiye kugenda mu mezi 4 ya mbere na mbere yaho, abona amayishurwa ko Imana ifite umugeni kundi igiye kwisubiza. Hari umunsi yarose abona abantu bambaye amakanzu, nako bari barwaye ari bane n'abarimo, haza marayika baha amakanzu yera, nawe barayimuhereza, gusa mu kanzu ishobora kurusha izindi zose iburiya, abimbwe kugira ngo agiye kuba anointed, agiye kwigishwa cyangwa agiye guhabwa andi mavuta cyangwa agiye guhabwa imbaraga mu buryo bwo gusenga no kwizera Imana no kuyikorera. Ariko yari abizi ko Imana ngiye mu kumutegura, igiye kwisubiza umugaragu wayo. Icyantangaje nuko nyine nagiye ncika gake gake intege ngo natuma nakomeye, mbona rero umuntu yabaje kubyakira bimugoye, nko na Yesu ku munsi nyizina yivugiye ngo mwami igikombe kindenge, aho yaragiye arahazi ko bitoroshye. Natuma nuko byageze maza gucika intege, gusenga ariheba, afata umwanya we wenyine n'Imana akajya asenga. Abo dusengana mu rugo barabizi ko yageze n'igihe akajya ahunga icyumba cy'amasengesho, asenga mu cyumba ari wenyine. Ariko uyu munsi yatashye nk'intwari, yatashye nk'umugabo ushikamye, ndetse icyo namushimiye yakoze cyantunguye, ajya kuva aha ngaha ajya Afurika y'Epfo, yabaje gutegura urugo rwose. Yateguye urugo, ibyo atanga arabitanga, ahantu hose arahubaka, ibyo Imana yamweretse ko afite gusiga akoze byose arabikora. Yubatse pisine mu rugo, muzi ngo ni pisine, ariko we kuri we yari yeretswe ko mu cyumba cy'amasengesho hagize umuntu usenga akatura akemera gukizwa no kubatizwa, yava kuri pisine bamubatije. Zemo ntabwo pisine iri mu rugo, ari pisine isanzwe Yorodani. Rero Imana imwakire, ndetse natwe tugiye kubyakira, ko agiye akiri muto muri twe, agiye afite byinshi yakora, byinshi yarashoboye. Ariko Imana buri yigira gahunda ku muntu, aho kugira ngo utane wangirike kubure, ahubwo yakwisubiza. Ubwo ni mpamvu Tom yamujyanye. Ndasaba abaririmbyi turimo indirimbo imwe, ntabwo nkwiye kujya niganyira, mwese humuriza imitima yanyu, kuko Imana irabazi, izi byinshi mwifuza. Badufashe ijambo ryanjye ryari iryo, mukomere. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba mbere, nzajya nibuka yuko ihora imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko ikintungisha ibikwiriye, umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro. Umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro.
buri munsi ajya ndabira muri byo byose buri munsi azajya Mbaraga ibyo ni isezerano buri munsi azajya Mbaraga ibyo ni isezerano Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramire neza icumbi mpore nizeye ijambo wambwiye sinkahure ku mbaraga no mu bikomeye no mu bikomeye biriho ndamburire amaboko yawe imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kujya imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kujya. Abarindi murakoze cyane. Thank you all the singers, and a brief I just want to maybe point out a few things for Madam Eliko. Junior was just expressing his emotions about his brother, and he mentioned a few things. He said he will, and the family will try their best to stand the position of your husband. Your children will not go hungry. They will do whatever they can do to support you and support the family. I think Brother Junior, but also he pointed out something very important. In the last times of Thomas, he had a vision. He had a vision of meeting the angels, a congregation of angels, and they're all dressed up in white. And amazingly, so he gave him the same dress in white, but was brighter than theirs. So that showed him where he was going. And then he came back, started to prepare his journey. So thank you so much. And at this time, allow me to invite Pastor Mbaraga. Yes, the pastor in South Africa, and maybe he can briefly tell us how the church in South Africa helped to have Brother Thomas back home and everything. In a few minutes, as we try to make our time, give us just a testimony, but also, waza hano araduha ubuhamya bukeya bwo muri South Africa uko yabaye involved muri all process. Yes, ashimwe cyane. Ukomeza kwihangana. Yes, ari kumwe natwe. Hari ijambo nabonye ku nkoranyambaga Tom yavuze bamuha interview. Avuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye. Imana ishimwe ko hadahirwa bapfa bapfiriye mu kabari cyangwa mu buraya, ahubwo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Tom Nkusi yaje muri South Africa, aje gufata passport kuko nayivuze ejo. Ntabwo yaje arwaye, ntabwo yaje ari umuntu uje kwivuza, baje kuri embassy yacu. Arampamagara ati uracyatuye hahandi niho ngituye, ati tuzazana madamu n'abana, karibu cyane. Turabakira, ndabatwara, abenshi mwabonye aka video turi kumwe gutwaye kwa aeroport. Tujya kuri embassy asaba passport, barambwira bati turayikomanda mu Rwanda, izaza nyuma y'icyumweru kimwe. Kubera ko bari basanzwe bakora muri Lesotho cyangwa se Lesotho, baba bati ntabwo twahita dusubiye ngo tuzagaruke, reka dutegereze. Barategereza, twari kumwe iminsi yose, bashobora gukura umutima agashyiramo undi, bakuramo umwijima agashyiramo undi, bakora impyiko agashyiramo izindi, utiri ujya mu Buhinde
just birahenze gusa ariko babikora neza cyane. Tujya gushaka umudogiteri tuhagiza tuvuga ati reka mbahe igitanda noneho ejo tuzabibakorera. Babigenza uko nyine baza kuduha inkuru ko umwijima wangiritse cyane. Mbagira inama noneho niba ari uko reka dushaka uburyo bawukuramo bashyiremo wundi. Dogiteri ati birashoboka ariko imwijima dufite hano ntabwo tuyiha abanyamahanga, tuyiha abanya South Africa kuko ni umutungo wa leta, ntidushobora kubaha mwebwe. Tuti nta kibazo, twese dufite imwijima uzakate ku yacu. Kuko guhindura umwijima ntibisaba ko bawukuramo wose, bafata akantu gato cyane kangana igishyimbo bakagakubitaho bakagatera imiti, mu byumweru 3 uba wongeye gukura washibutse. Ufite n'uto bafataho twumvaga bishoboka. Niba dupima gasanga tudahuje twahamagara Junior kaza n'abandi mu muryango bashobora kuba bahuje. Dogiteri atugateka dupime, hari ikizami tuzakora usanga bishoboka tuzabaha transfer mugende. Nuko ntabwo twaryamaga, arabiza abo twari kumwe, twakoraga amanywa n'ijoro dushaka ibitaro bya Mwakira, duhamagara hirya no hino, tuza kubona ibitaro mu Busuwisi byakwemera kubidukorera guhindura umwijima. Nubwo amafaranga ari menshi ariko twari twamaze no kubona aho amafaranga azava arenga $250 by'amadolari kugira ngo bamuhindure umwijima. Ayo nta kibazo twari dufite cyayo, ariko nibyo navuze nti Imana yashatse gukora ikintu nushaka ufite yagutwara tu. Twarasenze, madamu yarasenze, twarasenze, twashyizeho groupe y'amasengesho ya 9 buri munsi. Akaba ari nawe tubyutsa kenshi 8:40 akaba araduhamagaye. Naye bajya barabikurikirana South Africa, barabikurikirana. Twari dufite team y'abanyamasengesho y'abapasteri, inshuti zacu abasenga Imana. Twazenguruka gusa 9 kugira ngo Imana dushyireho inzira. Kwivuza birashoboka ariko hari ibintu byinshi usanga bize nka challenges iyo umunyamahanga. Ibyo Imana bidufashije, iduha umuganga ukomeye cyane, kumubona ntibyaga binoroshye. Akoze cya kizame araduhamagara tujyayo na Madame Eriko na Tom, aratubwira tumwijima amaze kwangirika cyane ku buryo aho mwajya hose bidashoboka kuhinduka. Yari inkuru mbi cyane. Dukomeza gusenga ngo twumve ko hari ikindi kintu Imana yakora, ariko Imana yashinzwe kubikora uko yabikoze uyu munsi. Hari umunsi Tom yavuganye na mama we kuri telefone, avugana mama we amubwira ukuntu ameze, ko atameze neza, nk'umubyeyi nyine ararira. Tom yari ari muri koma, akagenda akagaruka, ariko hari ijambo yavuze nari naze kurivuga kubera ko turi imbere abanyamakuru bashobora kuryandikaho ukundi ugasanga wenda, ariko reka mbabwire ntimuzarebe kuko ntarivuze. Twe twabaye muri Kongo, iyo barwaje umuntu bararira. Nababaye Uganda murabizi bakodesha n'abarira. Uzi ko bakodesha abantu barira, akarira gakominde mu kanya ariko mu mpene igikombe cy'icyayi. Kibazo uyu yaje gukora iki? Ibyo muco wacu ntabwo bihaba. Tom ari muri koma, yagize gutya arakanguka, telefone hariho mama warahavuga, Madame Eriko na sister wacu witwa Leoni bariho barira. Akangutse kuri babwiye wari yarabakangu wari kumwe mu Ngomani. Icyo kuvuga nuko bariho barira, aho njya ntibahakeneye kurira, umuceceke ntimwongere kurira. Arabiyamiriza arongera arigendera. Aho njya ntabwo hakeneye ko abantu bandirira. Yagiye neza, yagiye yihariye, yagize umwanya wo kwatura, agira umwanya wo kwitunganya. Yari asanzwe akijijwe, ariko urabizi muri ubu buzima tugenda Satana twanduza, akora mu byo ndagukira mu bitugu, akora mu byo ndakora hano. So hari aho bigera ugasaba ko wiyoza ukihana koko, ukumva ko nta kintu na kimwe gisigaye. Niko Tom yabikoze, arihana, aritunganya. Ndetse umunsi atubwira ati munataha, ati mutahe muzagaruka ejo twara kugenda. Arongera agenda agarutse, ariko navuze ngo mutahe ejo n'umunsi. Ubu bwacyaga agenda. Muri make abaganga n'ibitaro bikomeye cyane muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo, ni ibitaro binini
bya kaminuza bifite ikigo cy'indege hejuru byivuzwa n'abantu bakomeye n'abategetsi babazana mu ndege ikagwa hejuru bakamana muri brancard hasi n'ibitaro bikomeye cyane. Abadokiteri babwiye Eriko bati umugabo wawe ari special ntabwo azapfa ababaye kuko stage umwijima uriho akimeze uku ntabwo azababaye. Abandi baba bari mu bubabare n'uburibwe. Hari muri Afurika y'Epfo hari amazu iyo umuntu kwa muganga amaze kumusezera byananiranye bamujyanamo kujya gutegereza gupfa. Kwa muganga gusezera ati twe turagusezereye jya gutegereza gupfa kugira ngo fagitire ntizabe nyinshi. Batugiriye inama turayanga. Dr. araduhamagara mukuru baratwicaza naye ariko ati ni mu muvane hano bazaboneye hospice ni muvane hano mushaka rubona hospice mu mutwareyo kuko napfira bizabera ikibazo. Ariko dukora imibare yose turabireba kumujyanayo kumuvanayo turemera tutekeje mu gatondo tuzinduke. Dr. mu gatondo aje kudusezerera aratubwira atoya ati rumugumize hano. Barafite ubwo bakwaza kujya muri bwabo babare bukabatera stress. Abati umuntu wanyu azafata ababaye. Reka mbabwize ukuri. Nkurikije abaganga batubwiye uwo abantu bameze uko ngo bapfa bababara cyane ku buryo abagabo badashaka no kubireba bashaka kumutwara ahantu kure aho habigenewe bakugara bakajya mutera gusa amantibiyotike yo kugabanya ububabare na za morphine n'ibindi. Baratubwira ati mumwihorere hano ntimumutware. Bari bamaze kudusezerera bucyatoya ntimumutware ntimumugumize hano apfire hano nta kibazo kuko azapfa atababaye. Reka mbabwize ukuri abizera Imana ibabera umwungeri muri byose. Yapfuye atababaye, yapfuye akivuga, yapfuye agiseka. Bajya bakunda kuvuga nkunda kuvuga ariko abapasiteri bose bakunda kuvuga. Umupasiteri udakunda kuvuga ubwo yaba ari umudiyakoni. Dukunda kuvuga ibintu duhaye iminota 5 tuyigira plastique tukayirehura tukayigira irindwi. Ariko abo bantu barambwira ati pastor Mutama twabonye ukuntu uzapfa tuzapfa nkatuma uzapfa uvuga. Ndavuga ni cyaza bangapfa nawe. Yapfuye aseka anezerewe kuko kuwa kabiri ubwitwaga David yazaga mukora kwa se wabo ngirango aje yaramuhamagaye atashoboye kuza. Ahageze Toma ari muri koma abaganga bavuga ati ubu ni amasaha gusa ntaribwo ngiye no kuvuga. Reka da yabumbuye amaso aragaruka aramureba araseka. Madame akamubwira ati Tom David is here. Akanga amaso aramureba agira umutwe gutya nyine ko yamubonye anezerewe. Yapfuye anezerewe ukabona aragiye aragarutse ukabona arasetse. Mbese umuntu ugiye mu ijuru nta byo gutera imigeri ntiyigeze asamba ntiyigeze agira gutya byasi yarasinziriye agenda uko nyine. Ibyo twavuga ni byinshi. Yatubujije kurira aratwihaniza ngo twe kurira. Dushobora kurira ko tubabaye twabuze umuvandimwe ariko ijuru riranezerewe uko ryakiriye umwana w'Imana. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubakomeza. Nkiraha ariko mbere ko subiza mikoro ndashaka kuza gusaba pastor naza aze gusengera uyu mudamu. Uyu mudamu yahagaritse akazi kumara amezi 2 akora mu ishami rya UHS rya ONI rya OEM. Ahagarika akazi amezi 2 kugira ngo yite ku mugabo wiwe. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Imana iradufasha abakoresha be bohereza undi muntu uza kumusimbura bati rwose take your time ugumane n'umugabo wawe umurwaza uko bishoboye. Ndaza pasa zo kumusengera birenze ibyo twe bishobora kuvuga kuko yagaragaje ubutwari. Sibyo shaka kuvuga wenda tuzagenda umwanya wo kubivuga. Yagaragaje ubutwari yatwigishije ikintu cyakoze ku banyarwanda n'abarundi n'abandi banyamahanga ba muri Afurika y'Epfo bituma baza kumutabara batanamuzi barahurura bose baraza. Abayibonye Imana yamukoresheje bikomeye yamubaye hafi ku buryo ntashobora kwibaza. Sinzi niba ari uko wenda Imana yamuteguye mbere ariko Imana imuha umugisha rwose paso zo kumusengera kandi Imana imuhe gukomera cyane. Yarakomeretse kuruta twese uko twari kumwe.
yarakomeretse, sinshaka kubivuga kuko ni birebire, ariko bafite igikomere cyuta icyacu twese. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza. Gusa ikintu ashimye Imana, yagiye Tom amaze guha Agnes impano ya anniversaire, yari afite isabukuru, madame agenda arazigura, Tom azihisha mu ishuka, Agnes kaje arazigahereza. Nibwo bwa nyuma bamubonye ari muzima. Agnes yavuze ijambo ngo dade, ngo no wonder why you are smiling, ngo muri iminsi yose mumaze igihe utanezerwa, ngo kumbe yari surprise wangiriye, ngo natuma kunezerwa. Ubu si Tom yarasetse, yaranezerewe. Ni ukuri yari afite ukuntu atozaga abana biwe, akabaha akantu gato akaba ngo bakagabure, kuko hari ukuntu abateguye. Imana imuhumugisha madame Eriko, Imana ikomeze mama n'abavandimwe. Undi muntu ushimira ni ukuri, mbere yuko ndangiza kwanza reka mbivuge n'abakwegera ngo usubize mikoro, ni Junior n'abavandimwe be n'umuntu witwa Hussein, bakoze akazi gakomeye cyane. Tuba muri Afurika y'Epfo twahuye na challenges nyinshi zo kubona dokima kugira ngo tumuzane. Kubera ko umunota wa nyuma abo twari twamaze kwishyura amafaranga batuvuga ko batakibikoze, ariko kuko twari twarasenze Imana ducira inzira. Junior warakoze, Junior yadufashe ibintu bikomeye cyane kandi ari ahangaha. Ntabwo twabisharingaga bundi kuko byari ibintu biremereye mu buryo butandukanye. Sinibazo ko n'undi yabibwiraga, ariko ibyo twari dukeneye byose yarabikoze. Imana ihumugisha abanyarwanda bo muri Afurika y'Epfo, ambasade yacu muri Afurika y'Epfo badutabaye no kumusezera, baraje bamuzanira ururabo. Rwanda yaradufashije bikomeye cyane. Ubanza nzaye ikiganiro cyo gushimira Rwanda, yadukuyeho umutwe. Uyu munsi ntabwo twari kuba turamba bwiza ukuri, ntabwo twari kuba turamba, ahubwo twagomba gukuza uyu munsi, twagomba kuba twagije umurambo mu Rwanda uyu munsi. Ariko Rwanda yaradufashije, idukuraho umutwaro, ibintu byose bigenda neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Rakoze Pastor. Thank you so much, Pastor, for that brief appreciation and the testimony about how the South African team worked together to hope and see if Tom would get the right medication, the right treatment, even if it was not possible. But God had a different way, as you have said. And again, thanks to Madame Elko for deciding to take a leave of 2 months, like he said, and you have to take care of your husband. That requires a special heart. Thank you for doing that. Allow me this time, we have a few minutes ahead of us. I have welcome you, Madame Elk, and somebody to come and stand with her. She is going to briefly also tell us her heart and the testimony about her husband. Agiye kuduha ubuhamya bukeya, nsabe abantu bazi bamuhagarara uruhande bamufashe. And the children please come, we stand with your mom. Meanwhile, Junior, thank you for really standing in for your brother and do whatever you could to help out in all the protocols that actually were needful to have your brother here in Rwanda. So you just use a very few minutes, maybe like 45. Thank you very much. Thank you very much for coming for so many for his farewell. I knew Tom from 2006 to 2008 when I used to work in Kenya. I used to visit Rwanda. And he was a person with a good heart. I knew him like that always. When I came to Rwanda, living in Rwanda from 2009, we continued to be good friends, but in 2011, we decided to get married. You know, as a Japanese woman, to marry African man, I had to really think what I was going to do. But because of his good heart, I knew that
we are going to make a good family, happy family with peace. So despite some people's, discouragement, I said, I know what I'm choosing, and it is not the nationality or color that you need to look, it's heart of the person. Since we married, he proved to be a person with a very good heart. He was a good father. When I was transferred from Rwanda to Lesotho in 2017, 2018. I could trust him for all raising the children. He was raising children alone, but he was very responsive, checking always the safety of the kids. He was a very good father. You may know him as younger, and then for me, I know him as Tom. He never, boast of his popularity or he's a star at home. He was very simple, humble person, and also very patient. He may get annoyed, he takes time. He responds to me very calm manner. He was a very peaceful person. He loved peace. So I really loved him a lot. My children loved him a lot. Not only that, he also saved me. As a person coming from Asia, you may expect me as a Buddhist. My family was a Buddhist, my parents were Buddhist, because that's the only things we knew. I was more open to other religions, so I used to go to church, but Tom is the one who has saved me, who taught me the value of the Christianity, the life of the Christianity, and I'm very blessed because of him. In 2013, when I was pregnant with Agnes, I had a complication. The doctor told me that you're going to have the complication, you have to do the operation. Tom told me, let us go to Uganda, there's a church where they heal the people. So he took me there, the brother, the pastor, prayed for me. And then after that, I think after 2-3 months, nothing has changed, and I went to Japan for the delivery. But like 2 weeks before I deliver, something has changed. I did a normal delivery for Agnes. We went back to church, we sang them, and that really opened my mind that there's a miracle which is happening. But not because of the miracle, but because sometimes there's an invisible power that we neglect in our life. I was converted to Christian. Tom took us to the different churches, we continued to pray, and I think 2019, when he got disease, he got the cancer, we decided to bring him to Lesotho because of the access to medical service in South Africa. Despite the disease, he believed, he continued to pray, he attended the churches, he became a prayer partner in Lesotho. He had a network of the pastors. And then at one time, Junior came to assist us to help him during that time. But after 6, maybe 7 months, he was completely healed. The results of the biopsy says he doesn't have a cancer,
he has to stop the chemotherapy because it will damage him if you continue. So, at that time he was healed. He came back to Rwanda, and then in 2020, COVID has come. So we had a separation for 1 year. He was in Rwanda, I was in Lesotho with the kids. In 2021, he came back, but he was a little bit sick. But he continued to pray, he continued to go to the other churches where he could preach, and his message was always like, no matter what, trust in God. No matter what, trust in God. Such a message, always he was preaching in the small churches run by Ugandan pastor. When he gets more weaker and weaker, still in March, when he did the operation, immediately after the operation, he came back and then he went to church. He was still preaching the gospel. All of these things, and when you are dealing with a disease, how many people can really continue to be strong in spirits? I have never seen his tears. I have never had him talking negative things, like I'm going to die. He was always positive. He was talking about healing, restorations, God is with us, etc. He continued like that. But in May, when we went back to the hospital, we had a bad news from doctor. And I knew that his time with us is limited. And that's why, as a wife who respects, who admires, who loves, the only thing that I could do was to take a leap, be with him, listen to what he wanted to do, be with him until the last moment to show that his family loved him. So that's what I did. He wanted to go to Johannesburg, so we did that. And we are so blessed to know Pastor John, his family, the other prayer group. Even there was a Basotho pastor who used to come and pray for us. And the last 1 month of his life, he was so blessed because of those environments that he was, the prayers, the people praying for him, and he also continued to pray. We were in the hospital always because he doesn't like being alone. Through his life, and we have cried a lot, and we know we will still cry a lot. But what he taught us, what he left us, the reason why we are still here is because we have the purpose of life. We need to think about the legacy of Tom, and we need to take it in our heart so that he will be alive in our heart. One thing he told me, in fact he told me so many things, and especially the Christian values, the guiding in our life. But one thing he told me is, Eriko, I can pray for you. I can pray for Thompson, Agnes, I can pray for my family. But it is only you who
decide, who can determine whether you go to eternal peace or eternal life or not. It means that we may go to church, we may read the Bible, which is good, but our behavior, our action, our attitude and our heart has to be righteous so that we go to heaven. He says, I can pray, but it is only you who can do so, and you should stand up, pray, and then be following the God's word. As I'm studying here, we will respect that. Also, as Tom is already Tom is not here, but for us to respect him, honor his life, whatever his wish, his dream, his visions, we should continue. Not because Tom has gone, we are going to quit everything. No. We will take it from here. Whatever we can do, we will do. I know Tom used to support the people who are very vulnerable, very poor during the COVID time. He used to tell me that he's giving the food to the neighbors, etc. I said, God bless you, please continue. I'm also a humanitarian worker, so I understand and I fully support that. Because Tom is no longer here, we are not going to stop. Our neighbors, the communities he lives, we are going to support. Because that way we honor him, we honor his belief and his vision to spread the gospel, to heal the people, to pray for the disadvantaged people. So we are here. The pain is here, but we are also determined to move on strongly, so that Tom in heaven will not laugh at us. He will be proud of us. Thank you very much. Biragusaba cyane. Reka nanjye mbihanganishe bakomeze, noneho mbakomereshe n'ijambo ry'Imana, kandi mu minota mike iri imbere turaza no gusengera umuryango. Nimureke ibyo twavuga bindi bikurikira tubisasire ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cya Samweli muri Bibiliya, igice cya 12, dusome gusa 30 yonyine, tuyiganireho buke mvuge ibintu bitatu, hanyuma dusenge twerekeze hariya Rusororo. Aya magambo aravuga ngo, murongo wa 20 aravuga ngo, nuko Dawidi arabyuka ariyuhagira, cyo ni icya mbere, arihezura, yambara indi myambaro, ahera ko ajya mu nzu y'Uwiteka arasenga, avayo ajya mu nzu ye, nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya ararya. Umurongo wa 22 nihute, arabasubiza. Ariko muvuze ngo arabasubiza, ni byiza ko twakumva bamubajije. 21 maze abagaragu be baramubaza bati, ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa
uririra umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa urahaguruka ujya kurya. Nicyo kibazo bamubajije. Igisubizo rero nicyo cy'umurongo wa 22. Arabasubiza ati, umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibwiraga nti ntawe ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Umurongo wa nyuma w'iki gice w'aya magambo tuganira ni 23. Aravuga ngo, ariko none amaze gupfa ndiririza icyusa, mbese nabasha kumugarura? Umva rero icya nyuma gikomeye, nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Amen. Umuryango wa Ndakubwa, mwese, mama Tom n'abana bawe bose n'abandi basigaye muri uwo muryango mukiriho, umwihariko w'umuryango wa Tom, umugore we n'abana be, nk'itorero turongeye turavuze ngo mukomere, kandi mukomere rwose pe. Turabivuga nk'abanyu, nk'ababakunda, nk'abadafite ikindi twakora, ariko icyo dushoboye cyo twagikora. Tukavuga ngo mukomere, umubabaro wanyu turawumva, natwe ni uwacu, ariko icyo dushoboye no kubahumuririsha mu magambo y'Imana no kubasengera no kubaba hafi. Ibyo twabishobora, natwe abakiriho twabishobora. Mu ijambo rimwe gusa, kubakunda kwandika umutwe w'inyigisho, umutwe w'icyaganiriweho, navuga ngo Junior n'abakuru bawe n'abarumuna bawe na mama Tom n'aba bana bandi bato bo mu muryango twagiye tumenyana, uru ni urugamba rukomeye mu buzima, kandi nta munyarwanda cyangwa se umuturage w'isi ufite urukingo rwo kutarwana uru rugamba, rwo kutagerwaho n'ibyatugezeho. Ntabwo urwo rukingo ruraboneka. Umuntu wese at any time yagira ibibazo. Uwavutse akaba ariho ni umukandida wo gupfa. It's normal. Ariko iyo byakugezeho ni urugamba bene data, birakomera, kubikontaininga biravunana. Kuko ari urugamba rero, mu ijambo rimwe Junior n'abana bacu mwese, nawe mama Tom, mureke turwane, ariko turwane tunesha. Kuko hari n'abarwana ariko bakarwana batarwana banesha, bakarwana baneshwa, bakarwana batsindwa, bakarwana bahinyuzwa, bemera ko umwanzi abatsikamira, bemera ko ibihe barimo banyuramo bikomeye nk'ibi, bemera ko bibatsikamira, bemera ko bibaherana. Ubwo bwoko bw'imirwanire nabwo bujya bubaho, tubona barwana batyo. Uyu munsi turi hano muri iyi minota itari myinshi tugiye kugenda, ariko ndabasaba ngo turwane, ariko turwane tunesha, turwane dutsinda, turwane twigaranzura, turwane tuvuga ngo wabihewe, ndakuzi warakomanzi wacu waraje, Tom is gone, but I am not going to be pinned down by terrible circumstances that I'm going through. Hari abarwana barwanisha iyo attitude. Kubivugira imbere y'abanyarwanda byo byananyorohera ko babyumva. Niko abanyarwanda tubaho. Usibye n'iby'urupfu n'ibindi bibazo by'ubuzima ku rwego rw'umuryango, bibazo by'ubuzima ku rwego rw'igihugu,
tugira iyo attitude, that kind of resilience as Rwandans, tugira icyo kintu, turarwana twiyemeza kutaneshwa. That is our attitude. Nuko tubaho. Dore rero umugisha usumba ibindi nuko duteye dutyo, ariko noneho twaramenye n'umwami Yesu, dufite ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro kandi byuzuye. Nguwo umugisha usumba indi migisha rero. Ndagira ngo Junior mbakomeze mu mitima, mbakomeresha kugira attitude ya Dawidi. Nge nyita David's response in terrible situations. Niko mbyita David's response. Dawidi umwana we yararwaye, yiyiriza ubusa, ava mu ngoro y'ubwami asubika imirimo. The king of the 12 tribes of Israel asubika imirimo yiwe, afata igihe cyo gusenga ngo Imana imwumve umwana akire. Hanyuma ni naryo jambo ngira ngo Madame Tom arifate, mu mahitamo y'Imana ari godly, simvuze ngo ari human. Amahitamo y'Imana ari godly, ihitamo gutwara umwana wa Dawidi. Hanyuma Dawidi arabimenya ko amahitamo y'Imana ariyo mazima, ngo abimenye atoke, noneho niba agiye reka mbereke uko nge nk'umukozi w'Imana njya mbyitwaramo. Arabyuka, niryo jambo twasomye rya mbere, arabyuka. Ijambo kubyuka ni ijambo rimwe, ushyizeho impuzanyito z'andi magambo nk'iryo ngiryo twakoresha n'andi magambo menshi. Arabaduka, haravuga ngo arabandaduka, arabyuka. Iryo jambo kubyuka muri iyo context binasobanura kudaheranwa n'umubabaro hasi. Uvuga ngo mubabaro we waje rwose, I can feel you, you have no, wanokinze ku rugi rwacu winjiye, but I choose not to stay down under your pressure. Ni iki Dawidi yakoze ngo arabyuka. Family ya Tom, mubyuki. Mama Tom, iri jambo nariteguye nijoro ngiye kumera nkaho ndyama, nibuka ko waritubwiyeho nijoro. Numvise ko waritubwiyeho, nanjye numva umwuka niryo atazi uragize rinini. Family, muhitemo kubyuka. Choose to stand up. And standing up in this terrible situation is a choice one can make. Na mahitamo umuntu agira. Ukavuga ngo warupfuwe, wamubabaro we, ndakumva urahari, I can't ignore, ndabyumva, but I choose to stand up, not by might. Niko ijambo ry'Imana rivuga, it's not by might, it's not by skills, si impamvu z'ubundi bushobozi, si umubiri, si imbaraga z'amaboko. Bisemo kubyuka, bisemo gusiga umubabaro, bisemo kudaheranwa n'agahinda, bisemo kubandaduka by the help of the Spirit of the Lord. Niko abizera Imana tujya tunesha ibihe bibi tubinesheje ibyiringiro. Niko tubaho. Reka mvuge ibintu bitatu natekereje ko natekereje ko ari byo Dawidi yamenye kugira ngo abe ari umugabo. Nabyutse mbibwira madamu, namaze ariko madamu wowe utekereza ute Dawidi kumubwira ngo umwana aragiye, akavuga ngo nagende kuko ntabwo ari jyewe, ngo ntabwo ari we uzagaruka ngo ava aho yagiye ngo agaruke asange mu isi. Umva umubyeyi wabyaye umwana uko asubiza ngo ahubwo n'umwana aho yagiye heza mu ijuru, ngo ni jyewe uzava mu isi hano, hanyuma ngende musange mu ijuru kandi tubane ubutazongera gutandukana.
umva umubyeyi wakijijwe uko asubiza abantu. Nabajije madame ni utekereza ko uyu mubyeyi yari afite imyumvire imeze iti? Number one, icyambere, Juni and the friends and the brothers na bene data n'inshuti muri hano, ubuzima tububamo duhura n'ibihanda byinshi by'ubuzima. Very many giants that come and confront us mu buzima. Duhura na giants nyinshi. In this life we face giants. I want to make it a bit stronger. Now there is no one here who is immune to face the giant. Nta muntu uraha wakingiwe urukingo rwo kudahura n'igihanda mu buzima. Ntawubaho. Ahubwo dore uko bigenda. Ibihanda birahaba, n'ubukungu guhungabana, n'ibyorezo bidukoza imburagihe, byuzuyemo umwanda mwinshi. Tugira ibihanda byinshi, ariko igihanda bita urupfu kirababaza. Death is also a giant. Now, one thing, ikintu kimwe gusa, how to overcome the grief, kugrivinga caused by the death, uburyo bumwe, it is putting your confidence in Him who conquered the grave. Who is this? Jesus Christ, the Son of God. Uburyo bumwe bwo gutsinda umubabaro mwinshi umeze nk'umwijima, buryo bumwe buzwi bwizewe bwo gutsinda igihanda cyitwa umubabaro umeze utyo, ni ugushyira ibyiringiro byawe mu muntu bita Kristo. Niwe wanesheje urupfu, ahindura ubusubukana bwarwo, azuka ari muzima mwene Mana. Nibwo buryo buzima, naho ibindi nta rwego rwagera mu mutima w'umuntu wakomeretse watakaje we, nta rubaho. Nzi umugabo umwe bamwita Kristo Yesu umwana w'Imana. Reka nsoreze, reka mvuge icya kabiri. Icya kabiri ni cyene wabo w'icyo, putting your hope in Him, kuba ari we wemera kwa Junior. Namubwiye amagambo akomeye ubushize nijoro. I know Tom wasn't like, ntabwo yari mukuru wawe gusa. The far we know, since we connected as families. Yari na mentor wawe, yari a close friend. He was a source of some wisdom in your life and those two families, muryango wawe n'uwe. I know very many things about muri your area. Kugenda kwa Tom biraremereye for sure. Icyo cyuho kiraremereye, turabyumva. Ariko mwene data, namwe bavandimwe muri hano, ijambo ry'Imana rivuga ni mu Bakolosayi 1:27 ngo Kristo Yesu muri twebwe ngo niwe byiringiro by'ubwiza. Jesus in us is the hope of glory. Hari version nasomye sangira avuga ngo that hope serves as an anchor to our souls. Abantu bazi anchor murayizi. Anchor ni ikinyarwanda bita ngo ni igitsika mutima, ariko ni umugozi bahambiraho icyuma kiremereye bakakimanura mu mazi hasi, bakazirika ku bwato. Imiraba y'inyanja yaza, imiyaga yaza, inyanja yazikuka, ubwato ntibunyeganyege kuko bwiziritse kuri anchor. It is my prayer that your family will be anchored on Jesus. Umuryango usigaye nimureke twikomeze kuri anchor, twikomeze kuri Kristo Yesu. He is the anchor of our soul. Iyi miryango yubakiye kuri Kristo, iyi gihugu cyubaha Imana, iyi urwego rwubakiye kuwaremye isi n'ijuru, Yesu ahinduka anchor, ahinduka igitsika buzima. Ubuzima bugakomeza, n'ejo bugakomeza, n'ejo bundi bugakomeza, imiraba ikaza bugakomeza. We never lose direction, we never fidget. No,
We never panic. No, we are anchored on Jesus as the anchor of our soul. Ubuzima bwubakiye kuri we niwe byiringiro bimeze nk'igitsikamutima. Abubakiye kuri uwo mvuga aya magambo barayumva neza. Ababera imbaraga, ababera ibyiringiro mu mwisu. Icyuho Tom yasiga ndisubiyemo bwa kabiri mu buzima bwawe Junior, uzanyemerera icyo cyuho kizibwe n'umugabo bita Yesu. Tom aragenda, Yesu ntagenda. Reka dusenge Imana. Mana yaremye isi n'ijuru, ibihe byose biri under your control. Ubanziriza ibihe ukanabiheruka, witwa nyiribihe. Amahitamo yawe ntawe uyabaza ngo wagize ibiki, ahubwo abakwizera turayaramya tukakwemera. Niba washimye gutwara Tom, ngenda gusabye mpagaze ahera hawe ngo mu muryango wabo wasize, ndagusabye nzamuye ikiganza ngo uzakore impamvu yawe y'ubumana muri uyu muryango. Impamvu yatumye utwara Tom uzayikore mu buzima bw'uyu muryango usigaye. Niko mbasengeye ntyo, ubabere ibyiringiro, ubabere imbaraga. Twese udukomeze, utuvomerere, udukize guheranwa n'imbaraga zo kugenda kwa Tom. Kubw'icyubahiro tugushimiye ko wamutwaye heza, kandi dufite ibyo byiringiro nk'igitsikamutima. Komeza abana be, komeza madamu, komeza ababyeyi be bariho, komeza abafukanyi, komeza itorero, komeza abo yabwirije ubutumwa bwiza bagakizwa. Kristo uduhindukira imbaraga twese, ni kubwawe twakomera tukabasha kunesha. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. That was a pastor. And because of time, you allow me, we want to go to view the body. I'm very, very sorry. It's about time, and you have to be there exactly noon. So I'll request the rest of us to stand up on our feet, and I'll request the closest family, that's the junior wife, the auntie, to stay, and the rest of us to stand up on our feet. Ba auntie muze kandi nabo ni mukomeza kuba benshi nabo turayihabika kuko nawe ushaka ko tubasitaka isoro twese ushaka ko twese igihe ba auntie nabo muze vuba hano ushaka gusokera muri uyu muryango. Yes, Junior, you can get a pass to the name, you can just do quickly. If you are there, you can get it quickly. Yes. Yes. Just do it quickly as we go. Give us the way here. Give us the way. Yes, our cameraman. Give us this
kameramani kire umwana wa hana